Okay, 11th one, the equation of wave is y is equal to 10 cos 2 pi into t by 0.02 minus x by 10. So, ఒక wave equation ఇలా ఇచ్చారు where t is in seconds. The frequency of the wave is frequency అడుగుతున్నారు. సో సొల్యూషన్ ముందుగా గివెన్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఉంది. y is equal to 10 cos 2 pi into t by 0.02 minus x by 10. Okay, so that is equal to 10 into cos 2 pi ని మనం లోపలికి తీసుకెళ్దాం. 2 pi t by 0.02 minus 2 pi x by 10. Okay, సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు వేవ్ ఈక్వేషన్ తోటి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఈ మోడల్లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఒమేగా హియర్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ పక్కన ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ టీ పక్కన 2 పై బై 0.02. సో ఒమేగా అంటే మనకు తెలిసినటువంటిది 2 పై ఎఫ్. 2 పై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై బై 0.02. సో రెండు పక్కల 2 పై అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. హియర్ ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 0.02. సో 1 బై 0.02 మీన్స్ 0.02 అంటే మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు 2 బై 100. సో 100 goes to numerator, 100 by 2. Therefore 250 J. Therefore frequency is equal to 50 hertz. Okay, therefore option 1 is the right answer. Okay, 12th one. Two waves represented by y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b cos omega t have a phase difference. So two waves యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. సొల్యూషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వేవ్ y1 is equal to a sin omega t. So second one y2 is equal to b cos omega t. So this can be written as b. సో ఇది cos theta అనుకున్నట్లయితే sin 90 plus theta అంటే sin omega t plus pi by 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండు కూడా సైనే ఉన్నాయి కాబట్టి therefore phase difference ఇక్కడ sin omega t plus 0, here sin omega t plus pi by 2. Therefore phase difference is equal to pi by 2. Okay, therefore option 2. Okay, 13th one. On sounding tuning fork A with other tuning fork B of frequency 384 Hz. సో ఏ అనే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తో బి అనే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని వైబ్రేట్ చేస్తున్నారు. సో బి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 384 Hz. దెన్ 6 బీట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్. సో 6 బీట్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ద ప్రాంగ్స్ ఆఫ్ ఏ, సో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ యొక్క ప్రాంగ్స్ని విత్ సమ్ వ్యాక్స్ కొంత మైనం తోటి వాటిని లోడ్ చేస్తున్నారు, వాటి మీద మైనం పోస్తున్నారు. అండ్ దెన్ సౌండింగ్ ఇట్ అగైన్ విత్ బి. సో దాంతో మళ్ళీ బీని వైబ్రేట్ చేస్తున్నారు. 4 బీట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ? సో ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో సొల్యూషన్, ద ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ is equal to difference of frequencies of two waves లేదంటే టూ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్.
So beat frequency means number of beats produced per second. So number of beats produced per second అనేది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తోటి ఈక్వల్గా ఉంటుంది టూ వేవ్స్కి సంబంధించి. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ 6 ఇచ్చారు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏగా తీసుకుందాం. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనుకుందాం. సెకండ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనుకుందాం. సో దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సెకండ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ దట్ ఈస్ బి 384 హెర్ట్జ్. సో 384 లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తే దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 384 ప్లస్ 6 390 హెర్ట్జ్. So this is the frequency of first tuning fork A. Therefore option 4 is the right answer. The 14th one, the displacement x in meter of a particle in a wave is related to time in second as. So ఒక వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఇచ్చారు. x is equal to 0.01 cos pi t plus pi by 4. వేవ్కి సంబంధించిన డిస్ప్లేస్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోషన్. సో ఆ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో సొల్యూషన్ గివెన్ ఈక్వేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01 సో కాస్ పై టీ ప్లస్ పై బై 4. సో ఇక్కడ ఈ పై అనేది మనం యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీగా తీసుకుంటాం. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ఓకే, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. దీంతో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీకి యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఉన్న రిలేషన్ 2πf. ఓకే, వేర్ f ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోషన్. సో 2πf ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. సో పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. దట్ మీన్స్ 0.5 హెర్ట్జ్. ఓకే, దెర్ఫోర్ ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Okay, 15th one, a source of sound vibrates according to the equation y is equal to 0.5 sin pi t. Okay, ఒక వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ద వేవ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఈజ్ 1.5 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ దగ్గర నుండి వేవ్స్ ఎంత వేగంతో ట్రావెల్ అవుతుందో ఆ వెలాసిటీ ఇచ్చారు. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఈజ్ సో లాంబ్డా మనం కనుక్కోవాలి. సొల్యూషన్ first of all write given wave equation y is equal to 0.5 sin pi t. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా కంపేర్ చేసుకుందాం. y is equal to a sin omega t plus 5. సో కంపేర్ చేసుకుంటే హియర్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ మీన్స్ ఒమేగా ఈజ్ కాల్డ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ దాని వాల్యూ t పక్కన ఉన్నటువంటిది పై. సో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీలో 2π న్యూ ఆర్ 2πf ఆర్ 2πn. సో రకరకాలుగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. 2π న్యూ ఆర్ 2πn. సో పై ఉంది అది. సో పై క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ 1/2 హెర్ట్జ్ అది. సో మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇచ్చారు. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 మీటర్ పర్ సెకండ్. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది వేవ్. సో వేవ్ లెంత్ కనుక్కోవాలి. సో వేవ్ లెంత్కి వెలాసిటీకి ఉన్న రిలేషన్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాండా. సో మనకి ల్యాండా అనేది కావాలి కాబట్టి v బై న్యూ. సో v మీన్స్ 1.5 బై న్యూ మీన్స్ 1/2. సో 2 అనేది పైకి వచ్చేసి 1.5తో మల్టిప్లై అయితే 2 × 1.5 2 1.5 3.0. ఓకే, 3.0 మీటర్. Therefore lambda is equal to
3.0 meter. This is the wavelength. Therefore, option 3 is the right answer. Okay, 16th one. The frequency of a sonometer wire is 100 hertz. If the length of the string is doubled and tension is changed. సో సోనోమీటర్ వైర్ యొక్క స్ట్రింగ్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అనేది డబుల్ చేస్తున్నారు. సో టెన్షన్ కూడా మారిపోతుంది. ద న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ 75 హెడ్జెస్. సో లెంత్ని డబుల్ చేయకముందు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది 100 హెడ్జెస్, లెంత్ని డబుల్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ 75 హెడ్జెస్. దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఒరిజినల్ టు ద ఫైనల్ టెన్షన్స్. సో లెంత్ని డబుల్ చేయకముందు ఉన్నటువంటి టెన్షన్కి, డబుల్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి టెన్షన్కి మధ్య రేషియో అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో సొల్యూషన్, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్ట్రెచడ్ స్ట్రింగ్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ T/M. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్ట్రెచడ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ న్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ లెంత్కి సంబంధించి టెన్షన్కి సంబంధించి రిలేషన్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. న్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T/L. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీకి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్, లెంత్కి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. సో దీన్ని మనం లెంత్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. న్యూ ఎల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ T. సో న్యూ స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు T. స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని ఒక మనం రిలేషన్గా తీసుకున్నట్లయితే న్యూ 1 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్ బై న్యూ 2 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1/T2. సో దీన్ని ఒక రిలేషన్గా రాసుకున్నట్లయితే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేస్తే K అనేది వస్తుంది. సో K అనేది రెండు చోట్ల క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. న్యూ 1 స్క్వేర్ L1 స్క్వేర్ బై న్యూ 2 స్క్వేర్ L2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1/T2. దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ ఫర్ ఒరిజినల్ టెన్షన్ టు ద ఫైనల్ టెన్షన్. సో T1/T2. సో న్యూ 1 ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సో 100 హెడ్జెస్ ఇచ్చారు. సో 100 స్క్వేర్ ఇంటూ L1 స్క్వేర్, దాన్ని అలానే ఉంచుకుందాం, బై న్యూ 2 స్క్వేర్. సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 75 హెడ్జెస్ ఇచ్చారు. సో 75 స్క్వేర్. సో L2, సో వాళ్ళు లెంత్ని డబుల్ చేశారని చెప్పారు కాబట్టి మనం L2 స్క్వేర్ని, సో 2L1, L2 అంటే 2L1. సో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి లెంత్కి వాళ్ళు డబుల్ చేశారు. సో L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2L1 స్క్వేర్ ఉంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 స్క్వేర్ మీన్స్ 100 ఇంటూ 100 ఇంటూ L1 స్క్వేర్ బై 75 ఇంటూ 75 ఇంటూ 4L1 స్క్వేర్. సో 2L1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 4L1 స్క్వేర్. సో L1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 25 3 జా 25 4 జా, ఇక్కడ కూడా 25 3 జా 25 4 జా. సో ఒక 4 అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ 4/3 3 జా 9. సో దిస్ ఈజ్ T1/T2. Therefore T1 is to T2 is equal to 4:9. Okay. So this is the ratio of original tension to the final tension. Therefore option 2 is the right answer. Okay, 17th one. A wire of length L is divided into a number of segments. ఒక వైర్ని వీలైనన్ని సెగ్మెంట్స్గా, చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ N1, N2, N3 ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్స్, దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్. సో మొత్తం స్ట్రింగ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కింద ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ, ఇక్కడ వాళ్ళు N అనే పేరుతోటి తీసుకుంటున్నారు. ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు N ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 1/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ T/M.
సో ఫార్ములా అది. సో ఇక్కడ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్గా తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎన్కి లెంత్కి ఇక్కడ రిలేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు, ఎల్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/n. సో టర్మ్స్ని చేంజ్ చేసాం. సో ఒక ఏబి అనే స్ట్రింగ్ ఈ విధంగా ఉంది, ఏబి. సో దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఎల్. దీన్ని ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేశారు, L1, L2, L3 అండ్ సో ఆన్. ఇట్లా కొన్ని సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేశారు. సో టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ L3 అండ్ సో ఆన్. ఈ విధంగా సో ఈ సెగ్మెంట్స్ లెంత్స్ అన్నిటిని కలుపుకుంటే టోటల్ లెంత్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ L అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/n. సో దీన్ని మనం ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నట్లయితే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు K/n. ఓకే, సో వీటిని మనం ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు K/n. సో L1 మీన్స్ K/n1, L2 మీన్స్ K/n2, L3 మీన్స్ K/n3 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో అన్నిట్లలో Kని మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే దేర్ఫోర్ 1/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n1 ప్లస్ 1/n2 ప్లస్ 1/n3 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, therefore option 2 is the right answer. So 18th one, the tension in the string is changed by 2%. So tension లో ఉన్నటువంటి పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు 2%. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ వెలాసిటీ? సో వెలాసిటీలో చేంజ్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో సొల్యూషన్, సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా వచ్చేసి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2L ఇంటూ √T/m. సో వెలాసిటీ, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ మీన్స్ 1/2L, దట్ మీన్స్ λ/2L ఇంటూ √T/m. సో ఇక్కడ వెలాసిటీకి టెన్షన్కి మధ్య రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్లో మనకి సో V, సో ఇది న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √T. సో మనకు అవసరమైన వాటిని ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √T. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు KT⁻1/2 వేర్ K ఈజ్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్. సో ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ దీన్ని తీసేస్తే K ఇది పెట్టుకుంటాం మనం జనరల్గా. సో మనం వాళ్ళు టెన్షన్లో పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇచ్చారు, సో 2%. సో మనం వెలాసిటీలో చేంజ్ కనుక్కోవాలి. సో దట్ మీన్స్ ΔV/V ఇంటూ 100. సో టేక్ డిఫరెన్షియల్స్, వీటికి మనం డిఫరెన్షియల్స్ తీసుకుందాం. సో డిఫరెన్షియల్ అంటే ఏ విధంగా, V యొక్క డిఫరెన్షియల్ వచ్చేసి ΔV. దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ 1గా ట్రీట్ చేద్దాం. ΔV ఈజ్ ఈక్వల్ టు K అనేది కాన్స్టెంట్, దాన్ని పక్కన పెట్టేసి సో ΔV, సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ T⁻1/2 అంటే 1/2 ఇంటూ T⁻1/2 మైనస్ 1 ఇంటూ డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ T మీన్స్ ΔT. therefore ΔV ఈజ్ ఈక్వల్ టు K/2 to T⁻−1/2 ΔT. Now ΔV/V ఇంటూ 100. సో మనకి వెలాసిటీలో పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ΔV/V ఇంటూ 100 ఈ విధంగా తీసుకుందాం. సో ΔV వాల్యూ ఇది K/2 T⁻−1/2 ΔT by V means KT⁻1/2 KT⁻1/2 into 100. Okay, delta V వాల్యూ ఇది, V వాల్యూ ఇది ఇంటూ 100. సో రెండు వైపులా ఇక్కడ ఎన్ఆర్లో డిఆర్లో K అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఈ T⁻−1/2 క్రిందకి వచ్చినట్లయితే T⁻+1/2 అవుతుంది.
టీ పవర్ 1/2 టీ పవర్ 1/2 మీన్స్ టోటల్గా అది టీగా మారిపోతుంది, డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100. సో దిస్ ఈజ్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్ టెన్షన్. సో టెన్షన్లో ఉన్నటువంటి పర్సంటేజ్ అది మనకి వాళ్ళు 2%. ఇక్కడ ఒక 1/2 ఉంది. సో 1/2 ఈజ్ దేర్, 1/2. సో ఈ వాల్యూ మనకి వాళ్ళు 2%గా ఇచ్చారు. సో 2 1 దట్ మీన్స్ 1%. Therefore delta V by V into 100 is equal to 1%. Therefore the change in transverse wave velocity is equal to 1%. Therefore option 1 is the right answer. Okay, 19th one. The fundamental frequency of a stretched string is n. So fundamental frequency ni n ga istunaru. What is the new frequency when tension is doubled? Tension double అవుతుంది and the diameter is half. So ఇక్కడ diameter mention చేశారు. Solution fundamental frequency n is equal to 1/2L into square root of T by pi r square L. In this case we take. సో ఈ సందర్భంలో మనం దీన్ని తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ డయామీటర్ అనేది మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం రేడియస్ వచ్చే విధంగా తీసుకోవాలి. సో డయామీటర్కి రేడియస్ రిలేషన్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/2 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డయామీటర్ ఉన్నప్పుడు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ T బై పై r స్క్వేర్ L. సో ఇక్కడ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి టెన్షన్కి డయామీటర్కి మాత్రమే రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్లో, సో రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్స్ అవుతాయి. So n is directly proportional to square root of T by r square. Okay. So n అనేది directly proportional to square root of T by r square. So n is equal to k root to T by r. So ఈ విధంగా ఉంటుంది. So root of r square and r వచ్చేస్తుంది. Therefore n1 is equal to k root of T1 by R1, n2 is equal to k root T2 by R2. ఓకే, మనకి న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కావాలి. సో n2 is equal to k n1 by n2 తీసుకుందాం మనం. సో n1 by n2, n1 అంటే k root T1 by R1, k root T1 by R1, n2 means k root T2 by R2. సో k అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో n1 by n2 is equal to R2 root T1 by R1 root T2. సో ఈ విధంగా వస్తుంది రిలేషన్. That implies n1 by n2 is equal to, సో రేడియస్ని డయామీటర్ని హాఫ్ చేశారు. సో వీటిని మనం డయామీటర్స్లో రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే సో d అనేది మనకి 2r కాబట్టి r is equal to d/2 అవుతుంది అది. సో r2 మీన్స్ d2/2 root of T1 by R1 means D1/2 root of T2. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. n1 by n2 is equal to d2. సో డయామీటర్ని హాఫ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని మనం d1/2గా రాసుకుందాం. d1/2 by d1. టెన్షన్ని డబుల్ చేశారు. సో root of T1 by root of T2 means 2T1. So tension is doubled and diameter is half. Okay. So diameter half కాబట్టి d2ని మనం d1/2గా రాసుకోవాలి. సో టెన్షన్ డబుల్ చేశారు కాబట్టి t2ని 2T1గా రాసుకోవాలి. సో d1 అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. n1 by n2 is equal to, సో 1 by root T1 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 కిందకు వచ్చేస్తుంది, కింద ఒక √2 ఉంది. సో 1/2 √2. సో మనకి న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కాబట్టి n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టేకింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, n2 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2, n1 into 2 √2. సో 2 √2 n1.
Therefore new frequency అనేది 2 root 2 n తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది. Therefore option 4 is the right answer. Okay, 20th one, the frequency of a vibrating wire is n. So ఒక వైర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ nగా ఇచ్చారు. When the area of cross section of wire is halved, so area of cross section ని హాఫ్ చేస్తున్నారు and tension is doubled, tension ని డబుల్ చేస్తున్నారు, then new frequency is. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ గురించి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు, రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఏ, వేర్ ఏ డినోట్స్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వైర్, రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వైర్. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఏ. సో వీటిల్లోనే మనకు మార్క్ వస్తుంది కాబట్టి వీటి వరకే మనం తీసుకుంటాం. దేర్ ఫోర్ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేసినట్లయితే మనం కే తీసుకుంటాం. సో రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఏ. సో న్యూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే root of T1 by A1, nu 2 is equal to K root of T2 by A2. Therefore, nu 1 by nu 2 is equal to nu 1 by nu 2 is equal to K root of T1 by A1 by K root of T2 by A2. సో కే అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. న్యూ 1 బై న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A2 T1 బై A1 T2. సో వాళ్ళు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ని హాఫ్ చేస్తున్నారని చెప్పారు, టెన్షన్ని డబుల్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ 1 బై న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A2. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది హాఫ్ చేస్తున్నారు అంటే A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 బై 2, T1 బై A1. టెన్షన్ని డబుల్ చేస్తున్నారు అంటే T2 అనే దాన్ని మనం 2T1గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది, టెన్షన్ డబుల్ అవుతుంది. సో మనం A2ని A1 బై 2గా, T2ని 2T1గా తీసుకోవాలి. సో A1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, T1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. న్యూ 1 బై న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 బై 2 2 is 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2. దేర్ఫోర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 న్యూ 1, న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 న్యూ 1. దేర్ఫోర్ న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి 2 టైమ్స్ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దట్ మీన్స్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n1. ఓకే, రైట్ డౌన్.